हामीले एग्रिगेटको के टेस्ट गर्दैछ हामी एग्रिगेटको कुन प्रपर्टिज एग्रिगेटको कुन प्रपर्टिज आउँछ लस एन्जल एब्रेसन टेस्टबाट एग्रिगेटको कुन प्रपर्टिज आउँछ के आउँछ हार्डनेस अब त्यो एग्रिगेटमा हामी रोड कन्स्ट्रक्सनमा ले गरिसकेपछि त्यसको रिजेम्ब्लेन्सको चाहिँ हामी यहाँ ल्याबमा के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टिल बल जुन हामीले 11वटा स्टिल बल राखेका छौँ त्यो 11वटा स्टिल बल भनेको त्यो ट्राफिक लोडको रिजेम्ब्लेन्स हो त्यसै गरी हामीले एग्रिगेट र बिटुमिन हामी मिक्स गरेर एस्फाल्ट कङ्क्रिट राख्छौँ नि एस्फाल्ट कङ्क्रिटको रूपमा त अहिले हामीले कङ्क्रिट एग्रिगेटमा राखेका छौँ है अब मुभिङ लोडको रिजेम्ब्लेन्समा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ड्रमलाई चाहिँ हामी 30 देखि 33 रिभोल्युसन पर मिनटको रेटमा चाहिँ ABCD को लागि चाहिँ हामी 500 रिभोल्युसन र बाँकी तर्नुको चाहिँ हामी 1000 रिभोल्युसन गर्छौँ अब यो कति रिभोल्युसन गराउनु पर्यो 500 रिभोल्युसन गराउनु पर्यो यो ड्रम भनेको हाम्रो 30 देखि 33 रिभोल्युसन पर मिनट हुन्छ भन्दाखेरि 500 रिभोल्युसन गर्नको लागि कति मिनट घुमाउनु पर्यो 15 भयो लगभग कति मिनट चाहियो 500 रिभोल्युसन गर्नको लागि कति रिभोल्युसन चाहियो 15 लगभग 16.667 मिनट चाहिँ तपाईँले रिभोल्युसन गराउनु पर्यो है त्यो घुमाइसकेपछि बल्ल हाम्रो 500 रिभोल्युसन हुन्छ अब तपाईँले अब यो स्टार्ट गर्ने बित्तिकै स्टपमा स्टार्ट गर्नुहोस् टाइम हेर्नुहोस् अनि त्यो अन गरिदिनुहोस् सर त्यो स्टिल कति वाट हुन्छ माथि सर यस्तो गर्दै In Los Angeles abrasion test, our objective is to determine the LA, that is Los Angeles value of coarse aggregate from Los Angeles abrasion test and check their suitability for road construction. For this, operators required a different size of ship, weighing balance, tray, Los Angeles abrasion machine, bracing charge. Procedure. First of all, we have to take a 5 kg coarse aggregate with a specified grading and size was taken in a tray and transferred it to the Los Angeles machine. After that, in second step, now number of steel ball as per a specified 11 is in our test were added on cylinder inside the machine. After that, in third step, the opening of cylinder was closed using cover and nut bolt, and machine was rotated at a speed of 30 to 33 RPM per minute, revolution per minute. In fourth step, the machine was started for rotation. After that, completion of rotation, the sample was transferred into the tray and sieved through 1.7 mm IS sieve. The weight of powdered aggregate and retained aggregate has noted. So now we have let's follow these all procedure. Okay, and after taking data, we have to find the Los Angeles value. Okay, that we will do after taking the data. Okay, now let's follow the procedure.
अब हामीले ग्रेड बी को लस एन्जल एब्रेसन टेस्ट गर्दैछौँ भने ग्रेड बी को लागि हामीले कुन साइज हो एग्रिगेट कति कति क्वान्टिटी लियौँ हामीले 20 mm बाट पासिङ 12.5 मा रिटेन भएको 2.5 केजी अनि त्यसपछि 12.5 र 10 मा रिटेन भएको 7 केजी भने टोटल हाम्रो कति छ 5 सैंपल र 5 की सैंपल हाम्रो जम्मा राख्नु र त्यसैगरी बी ग्रेड को एग्रिगेटमा हामीले लस एब्रेसन टेस्ट गर्नको लागि स्टिल बल कतिवटा चाहिन्छ 11 bisa कसो न एकैचोटि दिनुपर्छ भिडियो हालेपछि टेस्ट के एब्रेसन टेस्ट है अब टेस्ट गरिसकेपछि कुन सिम साइजबाट सिम गर्ने हो कति 1.7 त्यो सिम लिएर आउनु उता त सब हाल न भिडियोलाई के चल है अलिकति दुई गरेर त्यहाँ हाल्यो भने गर गर गर
भयो भयो झिको त यहाँ देखेको छ भयो भने भयो Now, after the completion of rotation, the sample was transferred into the tray and sieved through a 1.7 mm IA sieve. Okay. Then, after the weight of powdered aggregate and detained aggregate was noted very carefully, and now, so now we have to minus the empty weight of pot. Okay. So this weight is also noted, and now we have observed weight of sample taken, that is W1 equal to 5 kg very initially. Weight of sample detained on 1.7 mm sieve after the rotating 16 minutes in Los Angeles machine, that is W2 equal to 3.72 kg. And now LA, that is Los Angeles value equal to sample passing from 1.7 mm sieve by total sample taken into 100%. Okay, so this value becomes 5 minus 3.272 by 5 into 100. Calculated Los Angeles value equal to 34.56%. Okay, and finally the result, hence the Los Angeles value was found 34.56%. In conclusion, the Los Angeles value of tested coarse aggregate was found to be 34.56%. Calculated LA value is less than 35%, so this aggregate can be used for cement, concrete, pavement and dense bituminous macadam DBM binder course. Okay, now we have engineering application. Due to the movement of traffic, the road aggregates of surface course are subjected to wearing action, so the road aggregate should be hard enough to resist the abrasion due to traffic. Hence, in order to test suitability of road aggregate to resist the abrasion action due to traffic, Los Angeles abrasion test is carried out on lab.